So Leute, willkommen zurück zu Disco Elysium. Es ist wieder an der Zeit, ein bisschen weiter zu ermitteln. Und für mich eine neue Aufnahmesession. Und wir gehen direkt ins Eingemachte. Am liebsten würde ich den Jungen hier mit der Brechstange erschlagen, weil ihm auf den Sack geht. Aber wir müssen ja auch unsere Grenzen kennen, ne? Hat sich ein bisschen was verändert. Wir haben jetzt ein paar neue Sachen. Die würde ich gerne noch mal kurz durchgehen. Wir haben nämlich in der Mülltonne rumgekramt und haben ein paar interessante Sachen gefunden, die wir jetzt eventuell benutzen können, um ein bisschen Fortschritt zu erzielen. Eine Sache vorweg noch, ich habe mich ja darüber beschwert, was das Dingsbums angeht. Wie heißt? Die Zeit, dass sie so lange brauchen, um wegzugehen. Ich habe eben gerade gelesen, dass, wenn man ein Buch liest in dem Spiel, die Zeit wie im Fluge vergeht. Das heißt, ich sollte mir vielleicht doch mal ein Buch kaufen. So, lies die Wasserzeichen. Stell dich vor die Frontscheinwerfer des Kinema, um die Hologen-Wasserzeichen in deinem Fallbuch zu lesen. Vielleicht erfährst du etwas über deine Identität. Das ist gut. Lies dein Fallbuch und gib dem Fall einen Namen. Dieser Fall benötigt einen offiziellen Namen. Ruf dein Inventar auf und interagiere mit dem beschädigten Fallbuch, um ihm einen zu geben. Es könnte etwas dauern, bis die anpassende Bezeichnung einfällt. Die Kleidung des Opfers lag ordentlich gefaltet im Müllcontainer im Hinterhof. Wer könnte sie dort gelagert haben und warum? Eigentlich sollten nur Whaling-Mitarbeiter den Schlüssel haben. Frage Kuno, ob er weiß, wer die Kleidung des Opfers da im Müll gepackt hat. Frage Gard, ob er weiß, warum die Kleidung des Opfers im Müll gelandet ist. Das machen wir. So, also wir müssen auf jeden Fall ein Buch kaufen, aber wir haben trotzdem noch jede Menge Sachen zu erledigen. Dann frage ich doch einfach mal den Kuno. Oh ne, wir wollten ja eigentlich den Fall weitermachen, ne? It's the ledger you found in the trash. A cabbage of papers hanging from the board, with the permeables drawer inside. It's barely held together by a clip, then made complete by the faint smell of urinal cleaner. Du blätterst erneut durch die Fallakten. Arson, petty theft, spousal abuse. Handwritten logs on dozens of investigations date back to January 51. Stamped case files, commit to paper. These are your last couple of months in Revachol, Precinct 41, Jamrock Quarter. Sind 2 Fälle pro Woche eine gute Fallbelastung, Lieutenant? Huh? 2 complex cases to undertake is a lot, yes. You really have to push yourself. I would not suggest it, lest you start making mistakes. Du nix und kehrst deine Fallnotizen zurück. Arson, petty theft, spousal abuse. Handwritten logs on dozens of investigations date back to January 51. Stamped case files, commit to paper. These are your last couple of months in Revachol, Precinct 41, Jamrock Quarter. Das muss er nicht wissen, glaube ich. Das da oben hätte er schon nicht wissen müssen. Du ziehst die Seiten. Ich muss einen offiziellen Fall eröffnen. Ist noch Platz? There is, for precisely one more. 15 pages near the end remain untouched by the damage. The checkered grid forms a structure of passages, breaking the case into subtasks to accomplish. Once all the tasks are accomplished, the case is complete. Okay, dann bringen wir den Fall mal zu Papier. Sadly, the ledger only comes with an old, worn-down lead pencil. It's unfitting of this monumental event. The ledger only comes with an old, worn-down lead pencil. It will do, barely. But... Kim, haben Sie einen Stift? The lieutenant looks at his blue notebook. 2 fat, shiny pens hang from the binder, like large-caliber bullets on an ammo belt. He is not really saying anything, just standing there, looking at them. Kann ich einen davon haben? Know that I give this to you with resentment.
Mit dieser Schönheit bringst du den Fall zu Papier. The tasks you've completed flow out of the blue oblong pen in a brash freehand uncannily similar to the rest of the letters. The wording comes easily. It's almost robotically simple. A language developed for mental rigor and simplicity. Inspect the victim's body. Interview the cafeteria manager. It's not exactly poetry, but poetry would be out of place. Du schreist die Aufgaben durch, die du bereits abgeschlossen hast. A satisfying slash sounds across the paper. You're done, it seems to say. And you, and you. Things to be done and things already done. The composition of reality. This is an extremely useful tool for a detective of the citizens' militia. Now all that remains is to name the case. Lieutenant, haben Sie unseren Fall zufällig bereits benannt? No, actually. Any ideas? Der Gehängte? Great. That's great. That's actually what I was thinking too. The Hanged Man. Good, strong name. We have a very good name for the case now. I'm going to start calling it the Hanged Man. It's good we sorted this out. Er blättert die Seiten, dass wir Gehängte zu nennen. Es ist gut, dass wir das erklärt haben. Schließt die Fallakten. You don't exactly close them, so much as distance yourself from the smelly papers. They're a little further from your nose now. Ich könnte die Fallakten lesen, aber wir gucken nochmal, du riechst am Fallbuch. The acidic stench of rotting food is rubbed off on the cellulose. It now forms the base of the experience. This base surrounded by a faint air of spoiled meat, the stuff of death itself, and then sprinkled liberally with the citrus zest of toilet cleaner. You know, like the bits they put into public piss bowls, probably called Fermi Discrete, or Axel, or something. At some point in its journey, the ledger has seen the inside of a public toilet. Und welche Toilette wäre das? Remember when I said the smell of the upstairs bathroom was so rank they should have sent a poet to describe it? Nicht wirklich. Maybe you should pay more attention then? Anyway, what your nose is trying to tell you is the ledger was dropped into a toilet in the whirling in rags by you. The toilet cleaner in your room smells exactly the same. Okay, dann schauen wir uns mal das Klemmbrett an. It's made of dark blue plastic, hard enough to beat someone to submission with. The edges are rounded, however. The U4 size board feels thick and heavy in your hand. Light shimmers on its wet surface. On the back you see the embossed letters, RCM. Du schüttest das Fallbuch. Something rattles inside, ever so lightly. Is there a hidden compartment? And something small inside, light, made of paper or cardboard, or dried flowers perhaps? Permeables. It's not hidden per se. The compartment is made for permeable materials that would get damaged if something happened to it. Vielleicht unser Ausweis. The plastic shimmers like lapis lazuli, but it is not see-through. You cannot see to its center. Wie kann ich es öffnen? With your hands, U4-sized pages hang from the clip screwed to the top of the board. 58%, ich probier's mal. The two sides of the board appear slightly misaligned, like a drawer that's come off its slides. If you bend the plastic on your knee, slowly, the slides snap back into place. It should be possible to just, you know. Du schiebst das Fach auf. Without resistance or sound, the two panels move against each other. Jetzt The macht's nicht so compartment is spannend. now open. Komm halt auf den Punkt, Mann. 2 ticket stubs and a handmade postcard.
Hm. Du nimmst die entwerteten Tickets an dich. 2 octopuses are smiling, reaching their tentacles toward each other in the colored pencil drawings. The tickets permit access to the zoo in Revachol East. The aquarium costs extra. These let you go there too. Du nimmst die entwerteten Tickets an dich. 2 octopuses are smiling, reaching their Ach so. tentacles toward each other in the colored pencil drawings. The tickets permit access to the zoo in Revachol East. The aquarium costs extra. These let you go there too. Okay, du nimmst die Postkarte in die Hand. Thin wax paper has been glued to a piece of cardboard. Sounds like leaves rustling when you pick it up. You see violet flowers, floral patterns, patches of glue. Ja, okay, riechen wir halt einfach mal daran, oder? It smells of chewing gum, apricot flavored. Ah, das ist das, was wir auch schon haben. A touch of cinnamon, the end of summer. You think the label says tutti frutti. Du öffnest sie. Familiar handwriting lines the inside of the card. Looped, round letters in a woman's hand. A young woman in her 20s. There is care, effort, and a smile, you think. Although that is not something you can read from someone's handwriting. Harry, it begins. You're already reading. I wanted to write you a letter so you can read it when you wake up. Maybe it will make you happy. Throw it away, please. Du liest weiter. Your hand shakes holding the card. Every morning when I step out and you're asleep behind me, it says, I find a little piece of sadness in me. I carry it in my chest, down Voyager Road. Every step I take, it grows. By the time I reach the fuel station, it has filled me entirely. I step onto the light rail and look back. Sparks fall from the bow collector. I know it will be like this until late afternoon, when I get off the 42 and walk back to you. Du liest weiter. You. Every step I take will get lighter. It almost makes me run. Sometimes I do. I can't believe I met you. I can't believe the happiness I feel with you. You have a vast, vast soul, and I will always, always, always come back to it. Weiterlesen. Kisses, kisses, kisses. You feel the air sucked out of your lungs and the blood sucked out of your head. Everything around you gets dark. Small white dots appear. Krass, es ist das Bild weg. You feel the ledger slip from your hand. No, hold on. Du entscheidest dich fürs Festhalten. Ja, natürlich. Was zum Teufel? To what? There's nothing. Detective, is everything all right? Du fällst zur Seite. Wait, what? Was ist denn jetzt los? Was? There is nothing. Was? Again. Nothing sad, brother. No treachery, just blackout. Well, almost nothing. There is the ground below you, that's still there. And the small light that's on, fluttering, somewhere in the basal ganglia. Wer ist da? That's me. Blue eyes, that's me. Und wer war das? Who was what? He speaks of the sickening longing, the unwell emotion. Even in the darkness, he's grasping for it. Still trying to hold on to the great sorrows slipping in the water.
slimy. Nein, mich hat das kalt gelassen. Es lässt mich kalt. The cool when you're dead, brother. Here in the paleo-mammalian cortex, we call it the shadow. Because it's always there. Weiße Trauer. Tell him. Tell him. Was? Ah, yes. In the olfactory system, they call it the apricot chewing gum scented one. It's unhealthy of them to linger on it so. But as they say, what do you do? Aprikosenkaugummi. Hat so gut gerochen. It didn't smell nice. It smelled like betrayal. Wo ist die Voyage Road? There is no Voyager Road. There are no roads, no houses, no lights in the windows. It's all on pause. War das dieser Ex-Jemand, die... Bloated corpse of the past resurfacing. Nein, es war etwas Schönes. Beautiful. Believe me, stupid ape. Its lack of beauty was not the problem. Ja gut, dann liege ich einfach nur da. You think they would let you? Until you disintegrate into biomolecules? No. Someone is breathing on your face now, inspecting your pupils, stupid idiot. Was ist das? Es ist kalt. Yes, they're pouring something on you. It's in you. And It's delicious. Wasser, oder? Glowing lights on a dashboard emerge out of nothingness. Wo bin ich? The upholstered cabin of Lieutenant Kitsuragi's motor carriage, seated in the driver's basket. The air is thick with leatherworks and heavy fuel oil. Cold water runs down your chin. Drink. Water. Du trinkst. The water is cold, silvery, the stuff of life itself as it pours down your parched throat. The pounding in your head recedes. The darkness parts. Drink. You haven't drunk water in 2 days. Did you know the human body is not made to survive on alcohol alone? You need a secondary form of hydration. Okay, trinken wir. With greedy gulps, you down half a liter of cold water. Some of it spills on the driver's seat. The lieutenant pays no heed to it. What happened? Ja, komm, sollen wir in die Wahrheit sagen, warum wir umgekippt sind? Ich bin mit den abgebrannten Ruinen der Vergangenheit in Kontakt gekommen, Lieutenant. That does sometimes happen. You dropped these. Are you okay to proceed? Lösen wir diesen Fall. Good. The Ledger of Failure and Hatred is a special item that can be used both as an interactable and a tool equipped in your held slot for skill bonuses. Find it under the Tools tab in your inventory. Okay. So, wir sind jetzt hier Level Up und wir wollen ja immer noch die Leiche losschneiden, ne? Das heißt, wir haben auch jetzt nochmal ein paar Erfahrungspunkte dazu bekommen und wir haben jetzt... Freiburg durchs Versagen des Hasses. It's the ledger you found in the trash. A cabbage of papers hanging from the board, with the permeables drawer inside. It's barely held together by a clip.
then made complete by the faint smell of urinal cleaner. Du blätterst durch die gelben Papiere. In the back, you see thin, translucent copy paper, some neon yellow, some bright red, all covered in boxes, like marching armies. These look like official forms, waiting to be filled out. Then rip them from the binder and hand them out, according to type of form. Welche Arten von Formularen gibt es? 3. The topmost are misconduct fines, the middle ones are station calls, and the bottommost are field autopsy forms. Each is easy enough to make sense of. Okay, macht Sinn. You don't have to be an intellectual giant to do police work. Ordnungswidrigkeitsbußgeld. A monetary penalization ranging from 20 to 250 real. Severe cases allow for 1,000 real, but that requires special paperwork. The details of issuing these fines are spread out over the rest of the fields. Vorladung. These are quite sinister in turn. They give a date and time for the person to appear at the specified precinct police station. Below the call are the criminal charges you risk by not appearing. All in a print so small it could be considered downright cute. Leichenschau vor Ort. A dozen pages of thin copy paper, bright red in color. You see the parameters of a deceased human form waiting to be filled in. Age, sex, condition of internal organs. Genug davon. Yes, all that remains now is to fill those forms and hand them to people. Fines for wrongdoers, interview requests for bad guys, and field autopsies to dead guys. The rest of the stinking cellulose is much worse for wear. Being sandwiched between the board and the rest of the paperwork must have spared the fragile copy of paper. Du schiebst das versteckte Fach auf. Gucken wir mal rein, ne, ob das jetzt sich wiederholt. Without resistance or sound, the two panels move against each other. The compartment is now open. Inside, you see 2 ticket stubs and a handmade postcard. Du schließt das Einlegfach. Ja, das sollte man lassen. Also es ist It's slightly, ever so slightly, difficult to breathe once you've done so. The drawer is locked. Blue ink drips from the white pages in your hand. Also offenbar hat er eine Geliebte gehabt. Und das hat ihm wohl ziemlich zugesetzt. Wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum er alkoholisch geworden ist. Oder er war schon immer. Oder einer der Gründe, warum er verlassen wurde. Das hat sich zumindest gerade so angehört. So, dann kann ich die Fallakten jetzt lesen, oder? Yes, you can piece them together using the alphanumeric code on the margin. It always begins with HDB 41, then date of initialization and time of arrival on the scene, followed by the title. For example, HDB 41120111700, the Was? next world mural. Was ist HDB 41? 41 is your precinct. Aber was ist HDB? It's safe to say those are the initials of the officer responsible for the case. Your initials. Ja, okay. Raphael Ambrosius Cousteau, genau. Boris Debbie Beringer? That is improbable. Wie lange dauert es, einen Fall zu lesen? It takes about half an hour to piece one together, using the system you've devised. Where do you want to start? Ja, fangen wir doch mal an. Das Wandbild der nächsten Welt. This one is relatively easy to reconstruct. Overnight on 1202, a graffito, nay, a mural, appears on an 8-story tenement overlooking central Jamrock. The building is a sparsely inhabited ghost tower, part of a failed real estate development called Grand Couronne. The mural is enormous. 2 silhouettes, a man and a woman,
are kissing. The text cut into their form reads, "True love is possible only in the next world. For new people, it is too late for us. Wreak havoc on the middle class. People call it that thing and that fucking thing. It's visible for miles. In 2 days, the station's complaints desk gets clogged with requests to remove the bummer. You and your partner are assigned to the case." Okay, das klingt erstmal nach einem sehr simplen Fall. The graffito crew is easy to track down. Only the bell lectures have the literage of industrial paint to cover the surface. One of the graffito artists is rumored to be rich. They take responsibility for the execution, but not the design. The ideologue of the next world mural, as the crew calls it, remains an unknown. Du liest weiter. The crew agrees to clean up after themselves. However, your partner, JV, is against the removal, citing public support for conservation. This leads to a debate in Precinct 41, which then spreads to the streets of Jamrock, ending in a rare plebiscite organized by you and the rest of Row 3. The 9,000 people subjected to the mural's message, all of Lakeside, Central Jamrock, and Villalobos, plus half of the eminent domain, participate in the vote. Although the case begins with what appears to be a lot of rambling on the streets as to how juvenile and stupid the mural is, given a choice between 2 options. Das Wandbild behalten. Also klar, das ist wahrscheinlich... ist halt ein Symbol, es ist halt ein Symbol, ne? Aber B, oder? Das Wandbild behalten ist richtig. A staggering 78% of voters choose to keep it. Turns out the opposition were a loud minority, and that love truly is possible in the next world for new people, and it is too late for us. Jetzt bleibt nur noch Verwüstung über die Mittelschicht zu bringen. Die Mittelschicht ist nicht schuld, das ist die menschliche Natur. Die Mittelschicht ist nicht schuld, das ist die menschliche Natur. Did anyone ask you what you believe in, man with the smelly toilet ledger? What do you want to tackle next? Or are we done? Ich glaube, wir sind zuerst mal fertig. Das sind ja alles ungelöste oder Fälle, die ich gemacht habe. Ich werde noch einmal darauf zurückkommen. Du steckst Fallakten ein. Not much has changed in the meanwhile. A bunch of sodden papers still sags from the clipboard. Du steckst das Fallbuch ein. Okay, das gibt mir jetzt auch Stats. Ich glaube, wir werden jetzt auf jeden Fall mal das Ding hier... Ah, was brauchen wir? Wir brauchen die, wait, wir müssen noch mal gucken. Ich würde gerne das Ding hier wegstecken. Und dann würde ich gerne schauen wollen. Der Rauch auf dem Balkon ist gegen 21 Uhr, ne? Und ich schieße damit was die Schleuse. Das sind dann gegen Mittwoch. Wir sind erst am Montag. Also das heißt, wir kriegen das noch nicht hin. Singe K.O. liest das Wasserzeichen können wir machen. Aber wir wollen ja auch das Opfer. Brechreiz unterdrücken. Und das geht nur, wenn ich Ausdauer habe, glaube ich. Genau. Da hieß es, ich soll Ausdauer leveln. Wir haben auch ganz hinten noch was Neues. Weiße Trauer. Das gibt weniger Autorität, verbunden die Forschungsbonus. Der kleine Mann entfernt sich immer weiter. Forschungszeit. Du siehst von oben auf dich herab, du bist ohnmächtig und liegst auf dem blauen Kacheln des Hotelzimmers. Selbst auf die Entfernung kannst du sehen, wie deine Augenlider zucken. Was wurde gerade gesagt? Ein großes weißes Objekt, das einen süßen Geruch
absondert, wie Maiglöckchen. Der kleine Mann hat den Namen dafür vergessen, aber an das Gefühl erinnert er sich noch. Schau mal, er bewegt sich. Das Gefühl lässt ihn aufleben. Instinktiv greift er nach dem besten Freund des Gefühls, einer Flasche Commodore Red. Er zieht seine Disco-Klamotten an und schrumpft immer mehr. Warum sollte ich deinen negativen Punkt mitnehmen? Das macht ja gar keinen Sinn. Speed gewährt einen physisch. Also ich kann jetzt Drogen nehmen, ne? Also theoretisch. Was ich aber auf jeden Fall machen will, ist Ausdauerleveln. Stecke die Schläge ein, lass nicht zu, dass die Welt dich umbringt. Das brauchen wir, um die Leiche ja, um mit der Leiche was zu machen. So, jetzt steht da auch was Neues. Ein blauer Schreibstift, der an eine Patrone großen Kalibers erinnert. Nee, das ist aber nicht, dass da... Hier. Karte. Ausdauer gehängt. Ach, hier sieht man das nochmal. Genau, das haben wir jetzt machen. Wir gehen jetzt zum Tatort zurück. Oh, hier ist nicht der Tatort. Scheiße, wo waren wir? Ich genau falsch gelaufen. Wir kaufen uns auch noch ein Buch, damit wir die Zeit vorspulen können. Das ist krass, es gibt halt schon noch relativ viel zu tun in dem Spiel, ne? So. Ich muss mal die Musik ein bisschen runterdrehen, es ist schon sehr laut. Lautstärke Musik. So. Ich ziehe jetzt mal die Dingsbums an. Die Handschuhe. Die hier, die geben mir nämlich noch an Mechanik. Was bringen wir die? Elektrochemie. Aber ich nehme mal das. So, und dann wollen wir jetzt mit der Leiche was machen. There he still is, looking right through you with his white eyes. The body below is entirely dedicated to that corpse smell. Emitting it is all it does now. So, dann machen wir das mal. As you breathe in, the odor comes over you. It's a smell of the mind telling you to run, and your stomach to wring itself empty. With your hands at your sides and your eyes squinting, you stand in it. Du gehst näher ran. The man before you is naked, but for a pair of underpants and enamel boots. His skin is greenish, marbled with decaying veins, and blotched by lividity. A fading web of tattoos covers his chest and shoulders. The cargo belt used to fasten him to the branch above appears industrial in strength. Okay, ich fange mal mit den Stiefeln an. The material appears to be ceramic. Its clean white stands in stark contrast to the decaying flesh above the knee. The man wore thick polymer socks, probably for padding. A fine array of interlocking plates covers them. Delicate and fragile, they feel alien to the world around you, out of place somehow. These are clearly not boots. They're armor, possibly part of a larger set.
Das sind keine gewöhnlichen Stiefel. Das ist Panzerung. Indeed. Technically speaking, these are sabatons, not boots. Was für eine Rüstung ist das genau? Ceramic plate. Zirconium dioxide, most likely. This is where the make would be. Wo? Under the heel. Fairweather. Fairweather model T500 VE. I'm guessing that's vitreous enamel. This is advanced stuff. Dieses Material ist hier irgendwie fehl am Platz. It is. It's expensive. We've requested similar material for our tactical units for years now. The constabularies deemed it too costly. In that time, we've lost 6 men to semi-automatics. Was kostet der Spaß denn? For a full set, about 4 years of wages. Das klingt nach einer Menge. As a wage, it's regrettably small. But for a piece of hardware, yes, that's a lot. Wie konnte sich dieser Mann eine solch teure Ausrüstung leisten? That's for us to find out. Mr. Gart implied he was security personnel for the harbor company. This confirms my own assumptions. Die Ausrüstung ist für einen Sicherheitsbediensteten aber auf sehr hohem Niveau. I agree. This equipment is way beyond what a guard can afford. Du klappst an den Stiefel. A small bell-like sound fills the air, like tapping on the side of a porcelain cup. Klingt zerbrechlich. It's anything but. This material is a kinetic redistributor. It spreads kinetic energy horizontally, from plate to plate, dissipating it entirely. See? Faint, organic lines cover the plates where they separate into smaller ones. These plates then divide into smaller plates until there are hundreds of them altogether. Like whirls of floorboards, the design looks organic, influenced by highly resistant wood materials, like lignum vitae and ebony perhaps. Woran erinnern mich die? If trees were made of porcelain, this is what their cross-sections would look like. Fahren wir über die Linien. The smooth, glossy surface fractures into ever more intricate interconnections, peaking on the right sabaton, where you notice. The whirls are in the shape of a letter and number combination, E50, 100, 1000. Du zeigst darauf. Anscheinend ist da eine Seriennummer auf dem rechten Panzerschuh. Good. Can you read it to me? E50, 100, 1000. We have a make and a number. That's something. We can use the radio in my kinema when we're done. Either station can chase it for us. Du ziehst den Stiefel ab. This feels dangerous. Are you sure? Du lässt es besser ganz. Ja, ich lasse es lieber. Sonst kommt da vielleicht was zum Vorschein, was wir nicht... The sabatons dangle off the man's decaying form, ageless and synthetic. Du weichst zurück und betrachtest die Leiche. The cadaver slowly twists on the cargo belt, his torso covered in tattoos and extremities blotched pink and blue. Okay, dann untersuchen wir den Gürtel. The hangman's knot is pulled tight by the weight of the corpse below. Yellow, hard-edged polyester cuts into his neck. Above, a sliding buckle ties the belt to the branch. Was für ein Seil ist das? Industrial strength. The kind used for tying cargo to lorries. Wie in einem Hafen? Yes, it looks like they use whatever was on hand, paying no attention to not incriminating themselves. Die wollten sicher gehen, dass er auch oben bleibt. Der Polyester scheint fest zu sein. It's not merely polyester, it's steel reinforced.
See these lines? This is where the wires run. I see rabbits for more than 20 strands. This makes getting him down much more problematic than I had assumed. Wie haben die ihn überhaupt hochbekommen? A noose is one of those things that's easier to use one way around. Sind sie an der Kinderleiter hochgeklettert? That ladder can't carry a grown man. I didn't see any splintering either, did you? I think they lassoed the branch, then pulled on the belt to close the buckle. Sind das wirklich die Hafenarbeiter? Aber das ist erstmal... Ich glaube nicht, dass die Hafenarbeiter das Problem sind. Du weichst zurück und betrachtest die Leiche. The cadaver hangs from the cargo belt, limbs limp and torso covered in tattoos. Untersuchen wir die Tätowierungen. An intricate web of blue lines stretches across the torso, from the right shoulder to the solar plexus. Each time they intersect, a small white star is formed in their crossing. Hundreds of fading asterisks riddle his skin. Their concentration is highest around his heart. His corpse is marked by stars. Wovon wird meine gezeichnet sein? Alcohol and heartbreak. Ist das ein Nationalmuster? Of no nation that I know of. If anything, it reminds me of religious illumination, last or penultimate century. Men who live harsh lives often turn to innocentic worship. But which one? I see no trace of a humanoid figure. Wir übersehen hier doch etwas. I agree. He wears a wide leather belt around his waist and a gun holster under his arm. He takes a thin piece of milled aluminium from his coat pocket and pulls it open. Sounds like a sword being unsheathed. A small lens appears. Some sort of camera. Was ist das? A Trigger Sunshine. Mini. Shit, Kuno! What the fuck is that? Klappe da drüben, mit dir will keiner reden. An instant color camera. I have only 2 ampoules, so nobody move. I don't want to waste one. A sound, a shrill flash, followed by the breaking of a small ampoule of glass. You see streams of color pour onto the thick, glossy piece of paper, rolling out. In case we need it. Cooler Apparat. Yes, it is pretty cool, isn't it? There is only one ampoule left. Use it wisely. Wofür brauchen wir dieses Foto? It contains insight to the victim's person. By his build, I'd say this was a man of physical violence. The story he wanted his body to tell was important to him. It is his letter. To us. Someone should decipher it. We'll need to show it around. Okay, ich sag mal nichts. Oder sollen wir ihn fragen, dass wir das Foto kriegen? Ah, nee, komm. Here, a souvenir. Don't lose it. Okay, er hat es uns doch gegeben. The glossy-eyed corpse looks by, his mouth mute and his skin as colorful as the chemical rainbow on the photo paper, teeming with opportunistic organisms. Du siehst ihm in die Augen. His eyes are milky white and blind to the world, protruding comically from their sockets. There is no one home, just subaquatic terrors there. Dark brown hair grows on his head. His face is ready to explode from the organic processes inside. The death's head grin has passed. What remains is an unrecognizable mess.
Okay, probieren wir es mal. Verrate mir, wer du bist, Toter. I'm gone. Ich kann sehen, dass du tot bist, aber wer bist du? I'm a joke. Look at me. Das bist du jetzt, aber wer warst du, als du noch gelebt hast? A killer. A motherfucker. And a killer. Ich habe noch eine Frage an dich. Go ahead, Cobbo. Wo bist du hin? Into the wild pale yonder. Wo ist das? In the past. Way out in the west. Es reicht. Come back later, Corpo. Amuse yourself with my frank manners and my memento mori features. If possible, also, see me in your dreams. So Leute, ich würde sagen, das sind die letzten Worte, die wir hier gehört haben. Er hat sich jetzt quasi vorgestellt, was er gesagt hat. Nach wie vor bin ich noch ein bisschen am Zweifeln, was das Spiel angeht, aber es nimmt so langsam Fahrt auf. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich hier an dieser Stelle. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es schaltet dann auch mal, ne? Vielleicht habt ihr ja Bock mit mir mitzurätseln, um was es hier geht. Auf jeden Fall würde ich sagen, sehen wir uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.